pulpit. Ça, c'est au pupitre. Some of you may be called to become a fashion model. Et certains d'entre vous peuvent être appelés d'être des modélistes, That is stylistes. your pulpit. Et là, ça, c'est ta chair, ton pupitre. Là. Some an accountant, some a lawyer, some a teacher, some a dentist. Et donc, certains comme des enseignants, d'autres comme des comptables, d'autres comme même des dentistes. That's your pulpit. Là se trouve ton pupitre. See, Christianity is a lifestyle. La chrétienté, c'est un style de vie. You have to live what the word says and believe it. Tu dois vivre ce que la parole dit et la vivre. And act upon it. Et agir selon ce qu'elle dit. Amen? Amen. So we are in the days of the former and the latter rain coming together. Donc nous sommes dans les derniers jours, la pluie de l'avant et de la dernière saison. Merci beaucoup. And we're also in the season of the sower and the reaper together. Et nous sommes dans la période de semer et récolter ensemble. It means as soon as you sow, you shall reap. Et donc aussi, vite que tu sèmes, tu vas récolter. But you must have an expectation of God blessing you. Mais tu dois avoir une attente de bénédiction en toi. See, you just gave of your tithes and your offerings. Donc tu ne peux pas simplement donner tes dîmes et tes offrandes. So you should have asked God to bless what you give. Tu dois demander à Dieu de bénir ce que tu as donné. And you're expecting to receive. Et à ce moment-là, tu te mets dans l'attente de recevoir. 30, 60, or 100-fold on your giving. 30, 60 ou 100% sur ce que tu as donné. Why 30, 60, or 100-fold? Pourquoi 30, 60 ou 100%? Because some of you are at 30% faith. Parce que certains d'entre vous sont à 30% de leur foi. Some are at 60% faith. D'autres sont à 60% See, de we foi. have to build up our faith Et donc, nous devons bâtir notre foi by being in this word. en étant dans cette parole. This is the word that heals you, Ça, c'est la parole qui te guérit, saves you, qui te sauve, protects you, qui te protège and tells you your future. et qui te dit au futur. Amen? Amen. I'm sensing Je sens by the Spirit, par l'Esprit, some of you in here are dealing with sickness or disease in your body. Who is certains that? d'entre vous sont malades et sont en train de souffrir de maladie. Who is that? Qui est cette personne? Who's dealing with some form of sickness and disease? Et in the qui est en body? train de souffrir d'une certaine forme de maladie. Amen. Amen. Voilà, il y a une personne. Amen. Deuxième personne. Come. Venez, venez, Come. venez. It's more than the three of them. You Il- have to be obedient when God is calling you out, because then comes Il your doit y avoir blessing. plus que 3 de ceux-ci. Quand Dieu parle, tu dois être désiré d'obéir. I am not the healer. Je ne suis pas celui qui guérit. Jesus is the healer. You know Jésus est celui qui guérit. that. Jesus will heal you of any and all manner of sickness. Jésus va vous guérir de toutes sortes de maladies. He wants to set you free Il veut vous rendre libre totally. complètement. Amen. Amen. And he shall. Et il va le faire. That is why he called it out today. C'est pour ça qu'il a appelé cela aujourd'hui, le sortir aujourd'hui. So, as I go by, Et donc, comme as I come to you rather, quand je viens vers vous, you tell me what it is that you're believing God to heal you of.
Et tu me dis, tu me relates ce que tu penses que Dieu est supposé te guérir de. Amen. Amen. I need the two of them to come to translate for me, so Pastor is free to give further translation. Okay. So you go on this end and Nicole on this end and find out just what it is. So when I get there, you can tell me in my ear. Because it's nobody's business but theirs and God. Amen? Alléluia. So what you should be doing is praying for them. Donc pendant que vous êtes assis, vous priez pour eux. Not spectating. Pas être des spectateurs, vous priez pour eux maintenant. We are not in a theater. God is doing something right now. Nous ne sommes pas au théâtre. Dieu est occupé à faire quelque chose maintenant ici. Amen. Amen. Tell me, what is it? Satan is a liar. Satan, c'est un menteur. God is not the giver of sickness or disease. You all hear me. He is not the giver of sickness or disease. Jesus said in John 10:10. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 10. The thief comes but for to kill, to steal and to destroy. Le voleur vient pour voler, détruire et tuer. But Jesus said, I have come that you might have life. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie And have it more abundantly. et la voir même abondante. So what the enemy is trying to place on you, L'ennemi, ce qu'il essaie de mettre sur toi, Jesus rebukes it. I curse it in Jesus' name. et Jésus l'enlève et je maudis cela dans le nom de Jésus. As your pastor indicated, both hands together, Et comme up Dieu in the air. a dit, me levez vos deux mains, Elevate your hand to receive from God. et lève tes mains pour recevoir de la part de Dieu. And as I lay hands on you, you see Jesus laying hands on you. Et quand je mets ma main sur toi, toi tu dois voir Jésus qui est en train de mettre la main sur toi. He is the healer. C'est lui qui guérit. And you thank him for your healing. Et tu le remercies pour Amen. ta guérison. So I lay hands on you in the name of Jesus Christ of Nazareth, that no weapon formed against her shall prosper. I rebuke this foul spirit of infirmity that the enemy has tried to place on her. And by the name of Jesus and by his stripes, his pure blood, sanctifying and redeeming her, she is set free. In Jesus' name and by his blood. Amen. Amen. Dans son sang. Amen. You can go back to your seat. I want you to thank God every day that you are healed. I want you to read Psalms 91 every day before you leave the house. Tu as compris? Ouais. Amen. Tu chaque jour que tu es guéri et tu lis chaque jour aussi Psaume 91. Father, in the precious and mighty name of Jesus, restoration in this body, wholeness, soundness, in Jesus' name. No weapon formed against her shall prosper. I lay hands right now on her joints in Jesus' name, and I command